Waza strijders van de Allianz Bennerie, welkom bij de aflevering van de Sinking City. De vorige aflevering hebben we de introductie gespeeld. We weten nou wie Johannes van den Berg is. En nu gaan we verder. Vorige aflevering zei ik dat ik deze vis moest capturen. Dat moet ik dus doen met de camera. En daar kan ik een foto van hem maken. Wist ik ook niet, heb ik nu geleerd. De lore die daarbij hoort is deze trophy played with a strange fish looks very lifelike. En dat betekent dat we nu deze hele area hebben gecomplete. Wat ik fantastisch vind, want ik ben echt, zoals jullie weten, een loot junkie. Zo'n persoon die al deze shit het liefst wil clearen. Dus ja, ik wil nog eventjes teruggaan naar de kant waar we de vorige aflevering hebben gekeken. Wie de fuck is dit? The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. Oké. Hij is gek. We gaan wel eventjes links hier langs. Even kijken of we misschien nog wat andere dingen kunnen vinden. Hier waren we vorige aflevering. Ik ga nu nog een stukje doorlopen. Ik weet niet tot in hoeverre ik door kan lopen. Dus dat ga ik even checken. Nou, hier ligt niet per se iets bijzonders. Dat maakt het voor mij een stukje makkelijker. Ligt hier nog iets bijzonders? Nee. Nog een paar oude locomotieven. Kijk, zoals ik al zei, ja, ik ben gewoon zo iemand die dit heel graag wil doen. What the fuck is dit? Ik wil even kijken op mijn map. Dit is de boot waar we heen kunnen. Dit is de harbor. Daar zullen we waarschijnlijk nog wel wat meer moeten gaan doen. Dus, maar hier staat een gast te kijken. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Okay. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. But he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him. De voice actor van deze guy is goed, jongen. Smart. The best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Okay. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals.
Kan het proberen. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Oké. I need to know more about what happened to Albert. Tane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman... Ja, dat is dus het ding. We hebben die lifeboat gecheckt en hij was er niet. Left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Oké, dat is prima. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, Oké. we have a deal. I see. Thank you. Ik vraag me af of dat dingen zijn die ik later kan gebruiken. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Was standing right in front of it. Oké. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Oké. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Oké. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Ja. Oké, dus we hebben een aantal nieuwe plekken, neem ik aan. Kijk. Hier gaan we uiteraard eventjes naartoe. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. Ja, ja, belonie, belonie. Ik wil hier naar binnen. Let's have a look. We hebben hier een aantal deuren. We hebben hier misschien... Nee, op de deur staat niks. Kunnen we hierin? Ja. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Oké. Huh. This dog mat Ik looks had better eigenlijk than the gehoopt owner's bed. Oké, dus hij heeft een hond. Dat weten we. Nu hier een nee. Deze staat aan, maar daar kunnen we ook niks mee doen. Hier kunnen we eens in kijken. Oké, shellcase. Ik neem aan dat we dat nodig hebben om kogels te kunnen maken. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Kan ik het ook The lezen? book is damp and damaged, but clearly well cared for. Hij moet zijn huis een beetje beter onderhouden, want het ziet er echt voor geen meter uit. Nou, deze kant op. Woep woep. We kunnen hier via naar boven zo te zien. Ja, oké, duidelijk. Hier nog andere dingen. Kijk, mijn doel is altijd om eerst de ja, hoekjes uit te kammen en dan de logische stap te pakken. Want je weet nooit wanneer de volgende cutscene eraan komt of iets dergelijks. Oh, kijk. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it Wanneer over zeg maar, je like niet met this. deze area in kan. It would take tremendous effort to move this thing, let alone Let's see tossing what it you over find, like this. newcomer. Let's see what you find, newcomer. Dat is een man. Choo choo. Ahem. Choo choo. Kijk. Ahem. Metal scrap. Laten we dan maar met de niet helemaal joviale man gaan praten. Hello? Hey, can you hear me? Oh, yeah. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Tell me about yourself. Name
name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. Okay. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was that or starve. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. And he started to make these horrible sounds and... Okay. My head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. Okay. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Okay. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Okay. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Ik denk het niet. Did I kill Paul? Or did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Okay. The mind... Okay, new Mind Palace clue. Where? Oh, here. Okay. One fisherman is missing. Albert returned unstable. Okay. Sudden psychotic outbreak. Fisherman suffered. Okay. 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 Will Hammond, the fisherman's testimony. Okay. Robert's requests. Wat houden al deze icoontjes ook alweer in? Even checken hoor, dat kon ik doen met ja. Use item. Nee, search location. Oh, search location. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Okay. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Okay. Wat de hel is dat? Met een kratje. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Wat hebben we hier? Press Q to activate. Press T for more information. Kan ik hem niet openen? Never seen knives like this before. Masterful work. Okay. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. So, that's what an Innsmouther looks like. Ja, een soort van fish guy. Had ik begrepen. Ik heb wel eens wat gezien van deze game, maar niet veel. Ik ben nog eventjes alle... Ja, volgens mij heb ik alles wel gehad. Dus als ik op Q druk... Oh, wow. Oké. Retro, wat is het? Retro cognition. Inspect enough evidence on the scene and the vision will emerge. Step
into it and find all the critical scenes. Oké, hier dus. Take this, ape face. Oké. Yeah, run! Oké. What's happening? Okay, let's see what we have here. Dit is 1. Dit is 2. What's Take this, En ape dit is 3. face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Oké. Oké. Key evidence collected. Mind Palace. Even checken hoor. Casebook. Wat is dit? A fisherman brought unconscious Albert Throckmorton to his house and left. When Albert woke up, he caused an outburst of hysteria and attacked the rest of the fishermen. One of the fishermen shot him and Albert fled through a hole in the wall. Duidelijk? Wat is hier dan nog bijgekomen? Wat is er? Ik moet even weten wat dat inhoudt. Mind Palace. Investigation of the main case reveals clues for your Mind Palace. Proceed to open the casebook and switch to Mind Palace. Combine pairs of relevant clues to get evidence. Crucial information for the case. It's added to the casebook. Deductions. These explain nuances of the case. They are displayed on the Mind Palace. Some deductions can be interpreted differently. That can lead to different conclusions. Oké, dus we kunnen alle conclusies proberen. Kunnen we dan gewoon oneindig proberen? Dat is mijn vraag. Dus even kijken. Lewis shot without a warning. Als ik nou dit combineer. Oh, wat houdt dat in? Oh, kijk, je kan zomaar... Oké. Dit zijn dan gewoon deductions die je kan maken. I can track... Oké. Oké, dus dan pakt hij hem niet. Oké, dus als hij hem niet pakt... Als hij hem niet pakt is het zeg maar... Dan pakt hij hem gewoon niet. Oké, dat is good to know. Ik kan iemand tracken, of ik kan hem tracken, top. Dan heb ik voor nu alles wat ik kon doen, heb ik voor mij gedaan. En ik heb key evidence collected, dus er is nog shit die ik kan vinden. Ik wil dat nog even bekijken. Deze hebben we natuurlijk al gedaan. Never seen knives like this before. Masterful work. We gaan even kijken of er nog iets is wat ik heb gemist. Niet hier. Er is nog shit die ik heb gemist. Hier ligt ook zo'n helm. my head? I still hear those voices. Wat heb ik hier nog gemist? Ik denk dit ding hier ergens. Denk ik. Dat zou mijn gok zijn. Oké, nou mind. Misschien hier binnen. This dog mat looks better than the owner's bed. Ja, die hond is ook missing. Oké. We gaan naar buiten. I've said everything I know. Oké. Ik check nog even naar de aflevering. Ik check nog wel even... wat ik hier kan doen.
Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneren, reageren en deel het vinden. Hoop je volgende keer te zien bij de aflevering van de 6... Wow, dit bijna. De Sinking City! Zie je.